Okay, our topic for today is about sequences and series. Okay, so first we will have to define unsa ang sequence ug unsa ang series. So these are the questions. What is the difference between sequence and series and how are they related to each other? So ang sequence, guys, a sequence is a list of numbers separated by commas, while a series is a sum of numbers separated by plus or minus sign. So as an illustration, we have there one, one half, one third, negative one fourth. That is a sequence, while a series is like this: one, negative one half plus one third minus one fourth is equal to 7 over 12. It is its associated series. So, unsa inyohang na-observe, guys? So, if kani ang sequence, kani ang series, unsa inyong na-observe? Anyone? Sige, answer. Answer. Ang sequencer kay ang mga numbers kay separated by a comma din ang series kay separated by operations sir. Okay. So, na siya operation, di ba? And as you can see, ang operation gi-perform. Kaya naaman siya sum diary. Di ba? So, muna siya sa series, guys, ha? So if mo ni ang sequence separated by comma, ang iyang series di ay is that imuha rang i-perform ang iyang iyang operations. So if negative one half na siya, minus one half lang na siya niya, kani kay one third, positive one third man ni siya. Therefore, ga-add ka. Then since negative one fourth naman pod, minus one fourth po dira. So ana ra. Okay? So I hope that's clear lang. And then sa series of sequences, there are two types. They could be arithmetic and geometric. So, if the sequences are, or if the series or sequences are arithmetic, they have a common difference. And if the geometric, if a sequence or series is geometric, it has a common ratio. Okay? So, unsa rin yung common difference? So, let's take a look at this example. Nate 1, 4, 7, 10. As you can see, in order to determine if naa ba siya pattern or wala. So, saan man nato pag-determine? Let us first try to subtract. So, ato i-subtract ang second na value sa iyang first value. So, let's subtract. So, that is 4 minus 1. So, pag subtract ni mo ana niya, you'll get 3. Okay, 3 di ay. So, di po nato siya ma-assume diretso if like once ra nato siya gi-perform, dapat further cases pa atong uh, perform para mag-get jud nato ato ang conclusion if 3 ba jud na siya. So ate 7 dira minus 4. So 7 na pod, subtrakan nimo 4, 3 ra man gihapon. 10 pod, subtrakan nimo 7, 3 ra gihapon. So therefore we can say nga 3 day siya iyang common difference, and this is an arithmetic nga sequence. But if geometric siya, naa siya multiplier or common ratio. So, unsaon man na siya? So, in order to find the common ratio, all you have to do is to divide it from the value before the, let's say, for example, you have 3. The value before 3, you will divide it. Okay? So, say for example, you have 9. So, you will divide it with the value before 9, which is 3. So 9 divided by 3, that is equal to 3. We have 27. And the number before 27 is 9. So you will divide 27 divided by 9. You'll get 3 also. And so on. So you will perform
the the dividing process for 2 or 3 times. So if you can see a pattern, therefore you can quickly assume that it is the common ratio of the given sequence. So sa sequence naman ang dali ang sa sequence naman ang murag lisod-lisod kayo guys. Sa series ana niya is i-add ra nimo diretso ang value sa sequences. So ana lang siya. Okay? So a series represent the sum of the terms of a sequence, and also a series indicates the sum of the terms given of the sequence. So kung unsa ang naa sa sequence o sa given sa sequence, it is the sum. So gi-add lang nimo siya depending on the what you call this on the what you call this the sign of the values for the sequence. Okay? So let's have here examples. So example 1. Determine the first 5 terms of each defined sequence and give their associated series. So for our first example, you have there 2 minus n. So if 2 minus n, so ang gipangita na to is ang first 5 terms man, di ba? So the first 5 terms, there are 5 counting numbers, di ba? 1, 2, 3, 4, and 5. So the first term na to, that will be, so from 2n, so from 2n siya no, ang first na to nga counting number kay kuan man, 1 man. So subtrakan na nimo siya ang 2 ug 1. Kay substitute man nimo ang 1 dara. That is for your first term. So muna siya no, first term nimo. A sub 1 is equal to 2 minus n. So ang n nimo is 1 man for the first term, therefore you'll get 1 coming from 2 minus 1. And then for the second term, you have there 2, di ba? Kay sa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So first 5 terms man ang gipangita god. Okay? So n could be this one, this one, this one. So ana ra na siya guys. Pwede ang n di ara. And then you have there 2 minus n man. So for the second term, you will just subtract 2 na pod sa 2 minus n man na siya, mahimo siya 2 minus 2 which is equal to 0. Next na pod is a sub 3 which is the third term. So 2 minus 3 na siya. So this is 2 minus 3. So you'll get negative 1. Sa fourth term, you have 2 minus 4. So naka 2 minus 4. Ang 2 minus 4 nimo is just negative 2. So 2 minus 4 man na siya. That is negative 2. And lastly, sa imong last nga term or like ang fifth nga term, kay 5 terms naman ang ipangita. So 2 minus 5, you'll get negative 3. So that's it sa ato ang pagpangita sa first 5 terms. So you have there sa imong first 5 terms na kay 1, 0, negative 1, negative 2, o negative 3. So muna ni imuhang sequence. And to find its associated series, all you have to do is to sum them all up. So ang a sub 1 up until a sub 5 gi-add. So pag add nila, you'll get negative 5. So muna siya sa atuang um, first nga example. Now what about sa atuang second example? So itong second example, same ra gihapon ang buhaton guys. Same manner ra gihapon sa first nga example. Like from here, a sub n is equal to 1 plus 2n plus 3n squared. You're asked to find the first 5 terms. So ang first 5 terms, so yung gamiton 1, 2, 3, 4, 5 ra na siya. If gaingon po siya first 6 terms, so mayon kag n up to 6. So ang n diri tama siya 6. Tapos tapos sa first term na ta. Let's say for example a sub 1. So ang atong n ana nira kay ma ma-uncover na to atong kuan og atong ilisdan og 1. So pag ilis na to 1 ana niya,
Ang 2n mahimog 2 times 1. Ang 3n squared mahimog 3 times 1 squared. So, if atong i-perform ang operations, you'll have 1 plus 3 plus 3. Okay. Ay, no. 2 din ni siya. Joke. 2 din ni siya. 1. 2 times 1 din siya. So, 1 plus 2 plus 3, that is equal to 6. So, ano ra siya, guys? Dayon, same ra gyapon imong buhaton sa second nga example. So, sa second nga term is 2 naman sila kabuok. Ay 2 naman ang second nga term. So, that will be 1 times 2 plus 3 times 2 squared. So, muna na siya ang mahitabo dira. And then, if imong i-perform ang operations, you'll get 2 times 2, that is 4, plus 3 times 2 squared, that is 3 times 4. So, ito na siya i-perform. So, na kay 5 diri from 4 plus 1. And then 12. If i-add nimo siya, you'll get 17. So, mo ni siya diari. Na kay 17. So, sa third term, same ra gihapon imong buhaton up until the fifth term na siya, guys. So, simple substitution lang na siya, but ay mo substitution nimo increases as n increases. So, if n increases, kani siya, if mutubo ang n, kani kay a sub 1 man ni siya, di ba? Dire a sub 2 na. So, if mutubo ang n, mutubo pa ang imuhang values. So, after that, ang imong buhaton is imuha na lang silang i-add. Pagka-get nimo sa first 5 terms, you'll get the associated series by summing them all up. So, pag get nimo sa sum nila, you'll get a total of 200. So, ana ra siya, guys. Okay? Sa third example na to, natay a sub n is equal to negative 1 to the power of n. So, again, first 5 terms gihapon. Same ra gihapon ba ito na to, guys, ha? First 5 terms lang. So, ang n diri may less than sa kada term nga mo change. So, sa first term nimo, 1 imong substitute. So, negative 1 to the power of 1, that is just negative 1. A sub 2, negative 1 squared. So, you'll get 1. And then sa a sub 3, negative 1 ra gihapon to the power of 3. So, that is negative 1 times negative 1 times negative 1. Kani positive 1, kani mahimong negative 1. So, negative 1 imong answer. If a sub 4 na po na siya, negative 1 times negative 1. Upat ka negative 1 i-multiply. So, kana sila, magpares silang duha, ang negative, then magpares po diri ang negative. Then, pagka-connect ana nilang duha, pag multiply nimo sa duha, 1, positive 1 na dayon siya. Tapos, sa next nga example, you have there a sub n is equal to 1 plus 2 plus 3 plus up until n. So, plus up until n raw siya. So, since atong n is taman raman siya 5. So, the first 5 terms raman siya. And atong given, guys, is a series. Series pa ni siya. So, atong buhaton to get the first term is you have this one. So, atong a sub 1 will be 1. Atong a sub 2 will be this one. Kani siya. Kay series man siya. Ga-add man good siya good. Okay? Ga-add man siya. Therefore, that will be 1 plus 2. So, that is equal to 3. Next is 1 plus 2 plus 3. So, that will be our third term. For the first term na to, i-add lang nato siya taman 4. Then sa fifth term, i-add lang nato siya taman 5. So, once you get the terms, that will be 1, 3, 6, 10, and 15. Imong isum silang tanan. So, pag sum nimo, you'll get 35. So, okay ra? May questions, guys? Naklaro ra? Questions? None po, sir. Wala None, ra? sir. So, I hope clear na siya, guys, ha?
So, inani rin siya pag-get nato. So, magdepende siya pilay given nga terms ang gipangita. Let's say, for example, ang giingon niya is na 10 terms. So, na 10 terms. And you are asked to determine the last 5 terms. So, unsa man to nga terms, guys, ang pangitaon. Anybody? If na 10 terms, then you are asked to find the last 5 terms. Unsa man ang pangitaon? I mean, unsa ang terms? Wala. Guys, hello. Sige, answer. Ito nag-raise of hand. Sige, answer. Sige, answer lang. Open your mic. 1 to 5, sir. Last 5 terms sa 10. Last 5 terms sa 10. Unsay last 5 terms nato sa 10? Sige. Answer. Ang kwan sir, A6 to A10 sir, ang A6 kay 21, A7 kay 28, ang A8 kay 37, ang A9 kay 47, and ang last term sir is 58. Wow, grabe. Advance ra kayo imong kuano imong pag-answer. Ang ako lang kay like simple ra kay siya nga question. New ni siya nga question actually. Anak ko, if na kay 10 terms, if na kay 10 terms, okay, na kay 10 terms, then you are asked to find or determine the last 5 terms. Unsa nga value sa n imong gamiton? A6 Diba to kay A10 sir? oh, very good. A6 to A10. Ana ra. Your n will be 6 up until 10. Ana ra siya. Kay last 5 terms man. So magdepende jud ka sa imong terms ana guys ha. So ayuha og basa ang instructions. So okay, first 5 terms diari. So ang first 5 terms or like ang first 5 numbers sa counting numbers nato. Okay? So nata example diari, write the first 5 terms of the infinite sequence with general term a sub n is equal to 2n minus 1. So ang gibuhat ani sa kuan ani nga example is gisuon ra gyapon same manner ra gyapon siya sa tuang previous nga example guys. So that is just a sub 1 that will be 2 times 1 minus 1. Okay. Ang n ra nimo replacean ra nimo siya og values sa n as it increases. Okay, mo increase man siya sa kada term nga atong gipangita. Okay, as we approach to 5, mo increase pud jud ang ato ang values. Okay? So kani siya dili ang tamo i-bore sa details ani kay like dali ra man kani siya i-multiply. So pag multiply na nimo ani or like then pag subtract you'll get the final answer of 1, 3, 5, 7 and 9. So after this na kay first 5 terms. So ang iyang series na dayon is 1 plus 3 plus 5 plus 7 and plus 9. Then butangan mo siya equals dira din ang number ani niya sa total. Okay? So ana lang sa papangita sa series na to. Then kani siya mo ni siya tong sequence. Okay. So next nga example, you have there find the formula of for a sub n given the first few terms of the sequence. So na kay 2, 3, 4, 5. So di ba makita nimo nga naa siya 2, 3, 4, 5. So as you can see, increasing siya og number. Iyang characteristic is increasing. So pila man ang ilahang gaps for each term, guys? Anybody? 1 sir. 1. So ang 1 na to, unsa may tawag nito sa 1 ana? Common difference sir? Very good. Common difference ang tawag ana niya.
So since common difference niya is 1, the value increases 1 as each term increases as well. Okay, so if maabot ta sa fifth term ani niya, it increases 1. Therefore, ang next term ani, unsay next term na to ani? Kani. Next term ani, isa lang ka value. 2, 3, 4, 6, 5, sir. 6. Very good. So 6 ang next na to nga value. So makita naman na to nga common difference is 1. So let's say for example, atong value is n which is equal to 2, di ba? And then na siya common difference nga 1. Common difference nga 1. Okay. So that will be n is equal to 2 plus 1, di ba? So muna ni siya ang next nga term. Okay? So same ra na siya diari. So sa first term nimo na kay n, okay, na kay n, then add nimo 1 which is ang common difference, you'll get 2. Na kay 2 add nimo common difference nga 1, na kay 3, add nimo common difference nga 1, 4 mong total, then lastly na kay 4 add nimo common difference nga 1, you'll get 5. So we can basically say nga ang atuang formula day for this one is a sub n is equal to n plus 1. Why? Because if we will use this value as n, so mura na akong gibuhat diri nga example if we will use this as our n and then add mo siya 1, so you are basically saying that this is a sub n is equal to n plus 1. Okay? So nagets ra guys? Nagets ra? Okay ra? Questions? Questions? Wala? None, sir. None ra? Okay. So I hope clear lang to So proceed tag more examples. Last na ni siyang example. So kaning example is for geometric sequence. Geometric man yeah. Pero kani siya na kay example dire, how many terms are there in an arithmetic sequence with first term 5, common difference 3, and the last term is negative 76. So if na kay problem nga ni, given kay problem nga ni, all you have to do is to the first thing that you are going to do is to list down the given. So pag list down nimo sa given, na kay a sub 1 that is our first term that is 5. Imong common difference is 3. Then na kay a sub n which is negative 76. That is a sub n because last term siya. So ang last term nato that is considered as the nth term. Okay? This is the nth term. So ang gipangita dire is pila daw ka terms. So pila daw ka terms ang makuha nimo sa negative 76. So ikapila din nga term ang 76, ang negative 76. Muna ang question diara. So na two ways ani niya. Since given mo kag first term which is 5 and then common difference nimo is 3, is negative 3. Pwede nimo nga ang first way nimo is mo subtract kag negative 3 sa kada term. So minus 3 that is 2. Gamiton ni pud nimo ang 2, minusan na pud nimo 3, may mo siya negative 1. Negative 1 na pud, minusan na pud nimo 3, may mo siya negative 4. So up until makakuha kag negative 76, di ba? So dugay na kayo ka ana. Like, taas na kay kag process nga buhaton. Whereas if you will use this formula, kani siya a sub n which is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So present ang imong a sub n, present imong a sub 1, present imong d, ang missing nimo ang n because we are finding the value of the last term. The last term day. Muna ang value for the last term. Ang last term will be ang n. Okay? So, all you have to do is to use this formula and then substitute the given values. So, pag substitute mo sa given values, ana, so imong a sub n imong a sub 1 ani will be 5.
imong D will be -3, tapos ang imong n minus 1, as is lang imong n minus 1, kay it is in the formula lang man, so as is lang n minus 1. Dayon, equate nimo siya og -76 because mo man na imuhang a sub n. Okay? So now, ako siya i-rewrite ha. So imong a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. Then ang a sub n nimo will be -76 is equal to a sub 1 which is 5 plus n minus 1 times -3. So ana ra siya guys. Then after ani niya, ang gibuhat diari is i-transpose ang -5. So na mo siya 76, may mo siya -5. Then na kay n minus 1. Wait lang akong erase. Okay, n minus 1 times -3. Times na siya guys ha. Wala ka ga-subtract na. Times -3 na siya. Walang butangan na para di mo maglibog. So after this, you are asked to find n man. So you have to divide 3 to both sides. Okay? So pag divide mo 3 to both sides, ang -76 minus 5 is just -81 lang man na siya. So -81 divided by 3, you'll get 27. Diba? 27. Positive 27. Then n minus 1. So n man itong ipangita. So transpose mo ang 1 sa pikas. Nakit 28, which is equal to n. So meaning, ang pasabot ani is ang 76 di ang -76 di is the nth term or the 28th term. Ika-28 nga term. So, muna siya. So, this is how you use your formula. Next, the 7th term of a geometric sequence is -6, and the 10th term is 162. So, find the 5th term. So, for your solution, you will write the formula. So, pag-write mo sa formula, that will be A7. So, A7 na to ang 7th term. That will be A sub 1 times R to the power of 6 is equal to -6. Sir, asa manigikan ang kwan, sir? Asa manigikan ang A sub 1 times R to the power of 6? Gikan ni siya di ari nga formula, guys. Gikan ni siya ani nga formula. So, ang gigamit lang ani niya is basically ga-substitute ra ka sa value sa n. So, naka-A sub 1 di ara, then R to the power of, ang n mo is 7 man. So, 7 minus 1, that is A sub 1 times R to the power of 6. So, bantog na siya na R to the power of 6. Okay? So, minus ra kag 1. So, -6 na siya. Then, yung A sub 10, that is equal to A sub 1 times R to the power of 9 is equal to 162. So, after ana, okay na 9 na siya ha because of this, na n minus 1 na good. So, na kay 162 di ara. So, imong buhaton, since common man ang A sub 1, so common ang A sub 1, you will have to divide it to both. So, ang A sub 1, the R to the power of 9, divided by A sub 1, R to the power of 6. So, unsa man ilang value sa inani gani? Di ba kay 162 and -6 man. So, makancel out ang A sub 1 diara, ang R to the power of 9 divided by R to the power of 6, mahimo siyang R cube. And then, if imong i-divide ang 162 divided by -6, you'll get -27. Now, pangitaon nimo ang R para sa imong common ratio. Okay? Para sa imong common ratio. So, imong common ratio ana will be R, which is equal to -3.
So, unsa man ni papangitag cube root sir? Ang cube root guys is kung pila siya, ikapila siya gi-divide, ikatulo. So, let's say for example 27 uh, cube na ang 27, so na number niya nga gi-multiply siya katulo. So that will be negative 3 times negative 3 times negative 3. So if imo siyang i-multiply, negative, I know, positive 9 ni siya. Then 9 times negative 3, that is negative 27, which makes it negative 3 as our R. So since nanatay R, atong gipangita man di ari, di ba, kay ang ano man, ang gipangita di ari kay ang seventh, no, no, fifth term, fifth term ang gipangita. So if ang fifth term ang gipangita nato, unsa man nato pag determine sa fifth term? Ana. So atong buhaton guys is inaniyo na to siya. Given man ta og ano, a sub 7, mangita ta og inani nga representation para nga mag nga mangita og a sub 5 or ang ato ang fifth nga term. So ang a sub 7, unsa man nimo pagbahin para mahimo siya a sub 5, di ba? Minusan nimo 2. So if minusan nimo siya 2, ibalin nimo siya ang 2 dari sa R. So if ato siya i-add, di ba kay 7 man? Same ra gyapon nga manner dari sa gibuhat diri sa taas. If imo siyang i-add 1 plus 6, you'll get 7. If imong i-add ang 9 plus 1, you'll get 10. Di ba? Ana ra na siya. So diri if imong i-add ang 5 plus 2, you'll get 7. So since na naman kay nani na naka a sub 5, then r squared, that is equal to naka-equal ana og substitute na lang nimo siya diretso guys ha. Ang a sub 5 will be equal to negative 6 divided by 9. So negative 6 divided by 9 siya. So pag simplify nimo, you'll get negative 2 divided by 3. So ano ra siya guys? Questions? Natay questions? Questions? Wala? Wala na, sir. Wala. So if wala tayo questions, mag-proceed na sa next na to nga topic, which is ang sigma notation. Okay? By the way, dali ra kaning sigma notation guys. All you have to do is to adding ra gihapon ni siya ang sigma notation nato. So let's start. So unsa the definition sa atong sigma notation? So ang definition sa sigma notation nato is sigma notation is also known as summation notation. So it is a convenient way of representing the sum of the terms of a finite sequence. So the Greek letter sigma is used to indicate the sum. So unsay pulos ani sigma notation day? Ang pulos aning sigma notation guys is for you to represent a large number of sequences nga ma-shortcut nimo siya, like dali ra nimo siya ma-write. So inana ang pulos atong sigma notation. Okay? So we have there our parts sa ato ang sa ato ang sigma notation, natay upper limit, natay lower limit, then natay formula for the terms, and also mainly jud ang ato ang Greek letter, which is ang sigma nga symbol. Okay? Tapos unsa man ni sila? So ang kani siya, this is the variable. Ang lower limit na to is atong lower limit is the first value of our I. First value of I. May bawaan na ninyo guys karon. And then ang atong upper limit is the last value of I. Okay, so we have there the series 2 plus 4 plus 5 plus 6 plus 8 plus 10. So it can be written as the summation of 2I from 1 up to 5. So I is called the index of summation. So sometimes you will see N or K
instead of I. So pwede ni siya N, pwede po ni siya K dari. So the notation is read as the sum from 1 to from I is equal to 1 to 5 of 2I. Pero I prefer guys, ngayon yung pagbasa ni niya is the summation of 2I from 1 up to 5. So unsaon na to pag-apply din ng summation notation. Okay. So nata example diri atong first nga example kay 1. Natay the summation of 2I plus 3 from 2 up to 4. So we apply the sigma notation. So pag-apply na to sa sigma notation guys, let me ask you this. Pila ka numbers ang 2 up to 4? Pila ka numbers ang 2 up to 4? Anybody? 3, sir. 3, di ba? Because that is 2, 3, and 4. So muna siya ang number nila. So muna ka daghana ang number of terms nimo. So this is basically 2i plus 3 plus 2i plus 3 plus 2i plus 3. So inana kadaghana imuhang terms. So ikatuloon po nimo siya grade ang 2i plus 3. But alante but I increases from each term that passes because we are approaching 4 man. So from 2 up to 4. So atong I diari sa first term will be 2, atong I sa second term will be 3, atong I sa third term will be 4. So mura ang gibuhat diara guys. Same ra gyapon sa sequences and series. Diara na pag-apply ang atuang summation notation. So from there, nanatay 2 times 2 plus 3 plus 2 times 3 plus 3 plus 2 times 4 plus 3. So after this, mo simplify na lang dayon nimo. So pag simplify nimo, you'll get 27. So ana lang. Nanara ka simple mo gamit og summation notation. Next, nakay the summation of 2 to the power of I. So nakainani. So kani pila ka numbers from 0 up to 5? Pila ka numbers imong ipon from 0 up to 5? 6, sir. 6, di ba? Kaya included man ang 0. So, ang may tabuan na, you'll have 2 to the power of 0 plus 2 to the power of 1 up until 2 to the power of 5. So, basically, 1, 2, 3, 4, 5 ra na siya, guys. Increase lang na siya. Kani imong basihan ang imuhang lower limit o imong upper limit. Mura na siya. Same po diari. From 2 up to 4, kani from 0 up to 5. So, after this, you'll get 2 plus 2. I know. Hindi ni 2. 1 din eh. 2 to the power of 0 is just equal to 1. Then kani may mong 4, kani may mong 8, kani may mong 16, kani may mong 32. Ano ra? Then pag add nimo tanan, you'll get 63. Next, you have there the summation of a sub I from 1 up to n. So, a sub I man na ang given diara. So, ang a sub I, ang I ra ang mag-change, di ba? So, that will be I, that is 1, 2, 3. So, up until, butangan na din mo siya inaani nga symbol. So, this is to represent or like shortcut sa mga terms. Ma-shortcut siya. Wala inaani, oh. Kani, shortcut. So, this is for the series. If sequence day, if sequence ni siya, inaani, if series siya, na ay plus siya, dot, 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 plus. That is for the series. Okay, series mo ni siya, so you'll use this plus, dot, 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 plus. This is called an ellipse. Ellipse tawag niya. Dili ni siya katong sa conics na to nga ellipse. Kaya siya, ellipse ni siya sa ato ang series. So, gamitan mo ellipse up until a sub n. So, up until n man na siya. Kaya infinite ni siya nga series. Tapos, ang next example is the square root of n and the summation of the square root of n divided by n plus 1 from 1 up to 6. So, gikan yapon dara. So, from 1 up to 6 man.
So pila na siya ka terms. So count ka diara 1 2 3 4 5 6. So 6 ka terms siya. Okay? So imong buhaton ani niya guys is simply doing the first nga example akong gibuhat, which is to copy paste lang ang imong formula. So naka square root of n over n plus 1 plus square root of n, then n plus 1. So ikaunom nimo na isulat, then substitute na nimo values sa kada term. So, dari, bantog na siya na 1 half because the square root of 1 over 1 plus 2 is equal to, ang square root of 1 is 1 lang man, di ba? Ay, 1 plus 1 din siya. Then 1 plus 1 is 2. So, bantog na siya na 1 half. So, gaad raman ka ani o gaget og square root. So, mo ni siya ang imong final nga series, and then you'll get the final answer by putting it in the calculator para madali na ka kay nag-involve naman gud siya square root good. So, pwede na rin ka mo proceed ana. So, to solve properties of sigma to solve sigma notation, we must have properties in order to solve them easily. Okay. So para ma-solve na nato siya dayon, bantog ni siya ang mga properties na exist. So we have therefore our first example, the summation of C from 1 up to n is just equal to C times n. So unsa may pasabot ani? So ang pasabot ani guys is if you have a constant, all you have to do is to multiply it sa imuhang upper limit. So if na kay constant diari, that will be the example nato dire is the summation of 3 from 1 up to 4. Nya kay wala makakitag kaning I diari, di ba wala may I, wala siya variable. So wala kay kasubstitutan. Which means this example is a constant. So if constant siya, all you have to do is to multiply the constant sa iyahang upper limit. Okay? Next. Next nga property, you have there the summation of C A sub I from 1 up to n is equal to C times the summation of A sub I from 1 up to n. So, unsa may pasabot ani? Ang pasabot ani niya is you can isolate the constant. So, pwede mo siya isolate ang constant, meaning wala na siyang multiplier. So, natay lain nga example ani niya. So, mo ni siya if dili nato siya i-isolate. You have there the summation of 3a from 1 up to 4. So, imo pa siyang tagsa-tagsaon, di ba? May mo siya 3 times 1 plus 3 times 2 plus 3 times 3 plus 3 times 4. Muna siya ang atua. If di na to applyan og property number 2. If applyan na to sa property number 2, this would mean nga ang 3 ipagawas na to, dayon, kanina lang dayon ang exist. So, if inani, if pag-represent na to ani, that is just equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4, di ba? Multiplied by 3. So, mo ni siyang gibuhat sa second dire nga expression. Inani. Okay? So, mas dali siya, di ba? Kay wad na lang makadiri 1 plus 2 plus 3 plus 4. That is equal to 10. So, 3 times 10, that is 30. Whereas, if diari, if imo siyang itagsa-tagsa mo, ano ba kag 3 plus 6 plus 9 plus 12, i-add pa rin mo. Taas na kayo. Pero if gamitan mo siya property, mas dali na lang dayon siya. Sa, we have there our property 3. You have there the summation of a sub I plus or minus b sub I from 1 up to n is equal to the summation of a sub I from 1 up to n plus or minus the summation of b sub I from 1 up to n. So, sa may pasabot ani. Ang pasabot ani niya is distribute lang ang summation or separate lang siya. So, pareha di aring example, kaning example diri,
pwede nimo siya bulagon. Bulagon nimo siya para madali. Okay? So, let's take a look at this example. Okay, the summation of 4i plus 5 from 1 up to 3. So that is just equal to the summation of 4i from 1 up to 3 plus the summation of 5 from 1 up to 3. So, gi-separate lang siya. Kay it is separated by an operator man. So, gi-separate lang siya ang ato mga sigma nga symbols. Tapos, gisolve na rin siya by parts. Okay? Gisolve siya by parts. So, ang first part nimo is 4. Ay, 4 times I man na siya. So, 4i man eh. So, ang 4, imuhang gi-isolate. So, pag isolate nimo, then nag-count na rin ka from 1, 2, 3. So, 1, 2, 3 times 4 plus, kani siya, property 1 gigamit kay constant man, multiply the constant by the upper limit. So, you'll get 5 times 3. So, pag simplify ani niya, you'll get 39. So, simple addition na lang dayon ni siya guys sa multiplication. Ngunit na ni-explain, kinagagian na niya silang yung elementary. Ga-add ra mo ani ga-multiply. Karing number 4 nga, medyo complex ni siya gamay. Ang number 4 nga sigma property is, if you have there an I equals to, natay formula ani, if given kag I lang, you will equate to n times n plus 1 divided by 2. So, unsa example ani? If you have there an I from 1 up to 5, you can simply use this formula. Dili na ka mag-write og 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Di na ka maginana. Di na ka maginana. All you have to do is to substitute the value using this. Ana ra. Diretso na dayon ka. Okay? Substitute na lang nimo ang 5. Di ba kay n times n plus 1 man. So that will be 5 times 5 plus 1. So 5. Then ang 5 plus 1 nimo, add nimo. So 5 plus 1 is just equal to 6. And then 5 times 6 is 30. Divided by 2, you'll get 15. So, proceed sa next example. What if I squared? So, if I squared siya, you will use this formula. N times n plus 1 plus, times 2 n plus 1 divided by 6. So, we have there example, kani siyang I squared o I cube kilik talag saon ra kani siya mo kuan, mo gawas nga problems, but it is important for you to know ani nga formulas. So, if na kay I squared from 1 up to 7, imong gamiton is just substitute lang ang 7. Ang mga value sa Andre, substitutean lang. So, that will be 7 times 7 plus 1 times 2 times 7 plus 1 divided by 6. Dayon, you'll get a total of 140 pag input na ninyo sa calculator para dali na lang yun. Kani siya, step by step ni siya for solutions sake. Okay? But ang calculator, gigamit siya para sa ato ang correct yun nga values. Okay? Now, for the last nga property, what if I cube na yun siya? If cube na siya, from 1 up to n, you'll use n squared times n plus 1 squared divided by 4. So, all you have to do is determine the n lang. Ang atong upper limit lang guys ha. Determine na ninyo. Mura. Then may tabo niya is, since 5 man na siya, na mo siyang 5 squared times 5 plus 1 squared divided by 4. And then, if you will simplify it, you'll get 225. So, questions guys. Na questions? Questions sa properties. None, sir. None ra. So, I hope clear lang siya guys, no? By the way, straightforward naman po kayo siya. Simply substitution raman gyud siya. Ipuli ra ninyo ang value mo raman. So, we have their examples. Kuan lang ni pila ka example. 1, 2. Wala na ka example. Ay, tulo. So, tackle natin ni diretso ha para gamay na lang kay tag time.
So na kay the sigma of the summation of 9 from 1 up to 5. So as you can observe, constant siya. So if constant siya, matik, applyan dayon natog property number 1. Property number 1 kani. I-multiply ang constant sa iyang upper limit. So simply multiply 5 and 9, you'll get 45. So muna imong final answer. Example 2. Sa mo example 2, kani siya, like, ang gigamit ani niya is the summation of 2i plus 5 from 1 up to 4 lang man. So mong gamiton nga property yan is property 3. Kay imong bulagon. So pag bulag ni mo ani nila, kani matik na ni kabalo na kaani niya kay constant na naman eh, di ba? This is automatically 20. But diari na kay 2i. So imong gibuhat is i-isolate ang 2i. So muna siya sa property number 2. I-isolate ang constant. Diari lang siya nga side. So muna siya ha. Automatic naman siya nga 4 times 5 na siya, then 20. Karon, ganong nainani man ni siya. Sir, ganong nainani man ni siya, sir. Nainani siya because gagamit ka og property number 3. I man na. Ba? I. Ang formula sa I is n times n plus 1 divided by 2. So, 4 man ni siya. So, right ani, that will be 2 times 4 times 4 plus 1 divided by 2. So, mura na siya, guys. This is to simplify ra diretso dayon. Makuha ra din nimo ang answer. So pag substitute nimo, mo simplify na din ka, that is 4 plus 1 which is equal to 5, then times 4. Cancel out na ni ang 2 ani. So 4 times 5 is 20, 4 times 5 is 20, add them both, you'll get 40. Last nga example, same ra gyapon. So muna siya akong pasabot guys sa kuang gimin nga useful kayo ni siyang kaning fourth nga property. So, kani mo kung fourth nga property na to kay involve mo gud siya great kay nga number ba? What if great kay ang number dako kayo? So, for example, dara, the summation of 4i minus 50 up until from 1 up to 30. Ay kuy na nga inyo siyang manumanuhon from 1 up to 30, di ba? Dili biya pud ninyo maato og sulat sa inyong bond paper. Ug ingnon ta mo nga inanaon nyo pag process, di ba? Dili. So, you'll apply the formula para mas madali ang inyong process. So, from here, nagamit kag property 3, which is gibolag sila. So, pag bulag nila, na nakay 2 terms, kani, kabalo na yun ka unsa answer ani, kay constant man ni siya, di ba? This is 150. Kani, 150 na siya. Now, imong problema, kanina lang na term. So, since 4i man na siya, na constant, imong i-isolate by using property 2. Property 2 ni siya. And then na kay I. Oh, dari ang I. So, unsa ganitong formula sa I? N times N plus 1 over 2. So, that is N times N plus 1. Diba? N plus 1 man ang 32, kaya 30 man itong N. So, that will be 4 times 30 times 31 divided by 2 minus 150 or 5 times 30. So, to simplify this, you'll get 1,710. Okay? So, that is how you'll use or apply the properties of sigma notation. So, any questions, guys? Kasi na-confuse atong i-discuss. Questions? Wala Wala ra? ra, sir. Wala ra? So, I hope clear na to siya, no? So, ako rin siya i-post nga recorded discussion and you can leave the meeting now.